നമുക്കിന്ന് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ പറ്റി പഠിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ദ അഡ്ജക്റ്റീവ്, എ വേർഡ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് എ നൗൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഓർ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് the person, animal, place or thing which the noun names, or to tell the number or call it quantity is called adjective. Okay, the adjective, a word used with a noun to describe or point out the person, animal or place or thing which the noun names, or to tell the number or quantity is called adjective. ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മൃഗം, സ്ഥലം എന്നിവയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു നാമത്തോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാമത്തിന് പേരിടുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ അളവ്, സംഖ്യ എന്നതിന് പറയുന്ന വിശേഷണം, നാമവിശേഷണം, അതിനാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായി, സീത ഈസ് എ ക്ലവർ ഗേൾ. ക്ലവർ ഷോസ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് girl Sita is. Sita is a clever girl. അതിൽ clever shows what kind of girl Sita is. Or in other words, മറ്റൊരു വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ clever describes the girl Sita. Okay. Second, I don't like that boy. I don't like that boy. That point out which boy. That point out which boy. He gave me 5 mangoes. He gave me 5 mangoes. അവൻ എനിക്ക് 5 മാങ്ങ തന്നു. This 5 shows how many mangoes he gave me. 5 shows how many mangoes he gave me. Okay. There is little time for preparation. There is little എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ adjective. There is little time for preparation. Preparation വളരെ കുറച്ച് ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Little shows how much time there is for preparation. Little shows how much time there is for preparation. So we may define an adjective. We may define an adjective as a word used with a noun to add something. To add something for its meaning. അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്ക് ആ നൗണിനോട് എന്താണോ നാം ചേർക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നാം എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി, ദ ലേസി ബോയ് വാസ് പണിഷ്ഡ്. ദി lazy boy was punished. The boy is lazy.
The boy is lazy. Okay. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ രൂപ വ്യത്യാസങ്ങൾ, കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, എത്ര കൈൻഡ് ഉണ്ട്, എത്ര രൂപ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് മേ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ദി ഫോളോയിങ് ക്ലാസ്സസ്. ഈ താഴെ വരുന്ന രൂപങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യത്യസ്തമാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ. അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് quality or descriptive adjectives. Adjectives of quality, descriptive adjective show the kind or quality of a person or a thing. Shows the kind or quality of a person or thing. As Calcutta is a large city. Calcutta, large city. Calcutta is a large city. Large. Okay. അതുപോലെ he is an honest man. He is an honest man. Honest man. Okay. അടുത്തത്, this is a grammar of the English language. This is a grammar of the English language. Okay. Adjective formed from proper nouns. Adjectives formed from proper nouns. French wines, French wines. Turkish tobacco, Turkish tobacco. Indian tea, Indian tea, etc. Or sometimes are called proper adjectives. Proper adjectives. They are generally classed with adjectives of quality. They are generally classed with adjectives of quality. Okay. Adjectives of quality answer the question of what kind. Adjectives of quality answer the question of what kind. Okay. Adjective of quality answer the question of what kind. What kind. Adjectives of quantity. Other adjectives of quantity shows how much of a thing is meant. How much of a thing is meant. Quantity, how much എന്ന് അർത്ഥം വരും. I ate some rice. I ate some rice. ഞാൻ അല്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. I ate some rice. Some. ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. He showed much patience. He showed much patience. Much, ധാരാളം നല്ല പേഷ്യൻസ് കാണിച്ചു, ക്ഷമ കാണിച്ചു. He has little intelligence. He has little intelligence. We have had enough exercise. We have had enough exercise. Enough. He has lost all his wealth. He has lost all his wealth. All. Okay, quantity. All his wealth.
You have no sense. You have no sense. No quantity. Okay. He did not eat any rice. Any rice. He did not eat any rice. Okay, any rice. Take great care of your health. Great care. Take great care of your health. Okay. There has not been sufficient rain this year. There has not been sufficient rain this year. Okay. The whole sum was expended. The whole sum was expended. Adjectives of quantity answer the question. Adjective of quantity answer the question. How much? How much എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള adjectives. Adjectives of quantity answer the question how much, എത്ര. Okay. Adjectives of number. Next one, adjectives of number or numeral adjectives. Adjectives of number or numeral adjectives show how many persons or things are meant. Show how many persons or things are meant, or in what order a person or thing stands, or in what order a person or thing stands. Example, as the hand has 5 fingers. The hand has 5 fingers. Few cats like cold water. There are no pictures in this book. No, there are no pictures in this book. I have taught you many things. I have taught you many things. Okay. I have taught you many things. ധാരാളം. Okay. Adjectives of number answer the question how many. Next, adjectives of number answer the question how many. How many, എത്ര. And what, which, and when. They are used with noun to ask questions or called interrogative adjectives. Interrogative adjectives. And what, which, and whose. When they are used with noun to ask questions or called interrogative adjectives. What, which, when എല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന adjectivesനെ interrogative adjectives എന്ന് പറയുന്നു. എക്സാമ്പിൾ, ഉദാഹരണമായി, what manner of man is he? What manner of man is he? What? And next one, which way shall we go? Which way shall we go? Next, whose book is this?
ഹൂസ് ബുക്ക് ഈസ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്.